Yes, huomenta vaan kaikille. Mä yritän käynnistellä mun kuulokkeita. Yes, hei, huomenta kaikille. Ihan sellainen pieni muistutus, a small reminder. Uh, yeah, small reminder. If our lesson starts at 10:30, please join Zoom a couple of minutes earlier. So when it is actually 10:30, we can start and like teacher doesn't have to check the waiting room and let people in and you get all the information. Of course, if you are a little late, that's fine. Late is better than never, but do not wait till 10:30 to join Zoom because that's why we open Zoom a few minutes earlier. So you can join before coming in because I'm constantly now looking at the waiting room and clicking people in, even though I should be teaching already. So please be on time. It is better to join Zoom few minutes earlier. Or earlier than just the right time. I can assure you that this is a very, very, very useful information for when you come to Finland because Finnish people almost above all appreciate people being on time, and for on time for us is basically a little early. So if your, for example, work shift starts at 9 a.m., that means that you have to be fully ready to start working at 9 a.m. Like if you need to change your clothes or put your like I don't know, lunch in the fridge or something like that. Everything like that has to happen before 9 a.m. So that is something if it feels weird, you should be studying a little bit now, and the lesson times are perfect for that. So like when you can almost think that when it's 10:30 or when it's 9 a.m., you are already a little bit late if you have not joined Zoom. Of course, like I said, it's better to be a little bit late than to not come at all. But time your schedule your joining time for a few minutes before the lesson starts, so everybody we can like start when the clock is where it should be. But yes, eli siis ole ajoissa. Okei. Okay. Mutta aloitetaanpas siitä kuitenkin. Let's start. Mikä päivä tänään on? Erik? Tänään on maanantai 2. syyskuuta. Is the word kahdes? Yeah, you are aiming for a correct number, but the word is incorrect. Toides. No, toi. Toi. Like ensimmäinen, first, then second, toi. Toihin. No, that would be to work. Listen, ensimmäinen, toi. Sorry, I need help. Yes, I am trying to help you. Listen to me. Listen to the syllable. Ensimmäinen, toi. Toinen. Yes, hyvä. Toinen. Syyskuuta was correct. Hyvä. Tosi hyvä. Yeah, remember that 1 and 2 as first and second are ensimmäinen and toinen. When it's with the word toista, like 11 and 12, then it's yhdestoista, kahdestoista, or or kymmenes, kymmenes. So in the beginning, it's yhdes or kahdes. And when it's the last number, it can be either ensimmäinen or yhdes, like kahdes, kymmenes, ensimmäinen, or toinen, kahdes, like kahdes, kymmenes, kahdes, or kahdes, kymmenes, toinen. Joo, toinen syyskuuta.
Hyvä. That means, mikä vuoden aika nyt on? Mikä vuoden aika nyt on? Meillä oli kesä. Kesä meni. Nyt on sitten mikä vuoden aika? Niitä on 4. There are 4 of these in year. What is now? Vuoden aika. What does that mean? Aura? It's season. Season. Eli mikä and now keep on going. Mikä vuoden aika nyt on? Nyt on kesällä. Ei ole. Kuwaitissa. No. Hey, no, we're not talking about Kuwait. We're talking about a year. So yesterday, yes, was kesä, but today is Syksy. syksy. Joo. Joo? Joo. Okay. Kyllä. We consider kesäkuu, heinäkuu and elokuu summer months, kesä. And then syyskuu, lokakuu, marraskuu, syksy. So, because of course, if I ask vuoden aika, I do not ask what vuoden aika is there where you are, because you have less than we do. We have 4. Of course, the truth is a little bit different. Yes, we still have like over 20, sun is shining, very summery, but for the sake of learning, I use the 3-month cycle. But yes, nyt on Suomessa syksy, best season. And remember, it is not syksyllä or kesällä. What's the difference between the words syksyllä, kesällä? What is the difference between syksy and syksyllä? What does this do? What is the difference? Aura? Syksy is basic form. Syksyllä is on autumn. Joo, kyllä. During autumn, on autumn. Tosi hyvä. Eli fall, autumn, in, on. But I have no idea how to say that in English. Autumn or fall. So remember, when we ask for mikä, you answer with basic form. And same with kesä, kesällä, talvi, talvella. Okei, no sitten vielä last one. Mitä kello on? Mitä kello on? And now you can use your local time. Joveli. Kello on 2:32 baile 4 iltapäivällä Filippiineillä. Todella hyvä. Mitkä numerot on sun digitaalisessa laitteessa, kun kello on 22:04 iltapäivällä? Mitkä numerot on puhelimessa, tietokoneessa? Mitkä numerot puhelimen, tietokoneen kellossa? Digital numbers. Aura. 13. When? Tämä aika. This time. This precise time I have written here. Not 13. 13 means 1. 13 means 1. Okay. 1:30. No. Why do you randomly say 1 when this is 4? 38 was correct. 4. Good job. Yes. Look at the I note. didn't see. Yeah. Yo. Yeah. You have to look 4. to see.
So, For kolme. Kolme kymmentä kahdeksan. so it is like early in the morning. 3 is an AM number. 15. Yes, hyvä. Excellent work. Excellent work. Tosi hyvä. Kiitos, Aaro. 15.38. Joo. No hei sitten, tänään meidän aihe on asiointi kaupassa. We're gonna talk about like grocery store stuff and food. Alkukeskustelu pienryhmissä, warm-up conversation in groups on siis teemana on ruoka, food. Älä käytä Googlea tai sanakirjaa. Do not use Google or dictionary. Ask and answer as well as you can. Challenge yourself. Don't be a coward. Challenge yourself. Speak only Finnish. Don't use any help. Ask if you don't know something. Ask your friends, and then you can of course translate like that. Like, hei, anteeksi, en ymmärrä, mikä on työpäivä. Työpäivä englanniksi in English, workday, for example. Something like that. Small things like that, of course, are okay. And if no one really understands, then you can use dictionary. You are not allowed to use Google Translate. That is for cowards and people who don't believe that I am right about Google Translate. So please, Google Translate is not your friend. It is your worst enemy. Or other automatic translators too. I don't know which ones you use, but don't use any. Anyway, so these are easy questions. Mistä tykkäät, mistä et tykkää? Mitä syöt töissä? Mitä syöt viikonloppuna? Käyt kaupassa, ostat ruokaa. Mitä ruokaa kokkaat hyvin tai usein? And then the last, mitä suomalaisia ruokia muistatte? What Finnish foods you remember? Just a list of foods is enough. You don't have to say, minä muistan suomalaisia ruokia. So you don't have to like do an intro sentence for that. We are together, we're gonna just make a list. So everybody gets to say a Finnish food when we come back. Sitten, so in group, everybody will say more than one, like make as long list as you can. After conversation, little vocabulary. Sitten on päivän tehtävä on let's watch some videos and you will answer questions of those. Sitten if we have time, I will talk a little bit about the like food infomercials, food commercials or like flyers of Finland. And then as grammar review is conditional, but I am not going to use time for this. This will be part of your homework, this one. But if you like, I will use like 2 minutes, like, do you have any questions kind of stuff. Mutta aloitetaan tuolla keskustelulla. Tehdään taas pienet ryhmät. I'm gonna make small groups. Small groups. Mitä näitä on näitä kysymyksiä? 7 kysymystä, 7 questions, so I think 10 minutes would be enough for you. 10 minuuttia. Materiaalit on Classroomissa ja mä laitan ne myös Skypeen. Let me know if there are problems. Hei, hyvä. Otetaan vastaukset. 1 vastaus per kysymys. 1 example answer. Mutta kysymys 7, question 7. Kaikki kertoo yhden suomalaisen ruoan. Everybody will tell me one Finnish food. Tietysti jos et muista, if you don't remember, or like your option has been said, you can say that, sorry, I don't remember. But try.
Okei, aloitetaan. Ensimmäiset ihan vapaaehtoisvoimin. First voluntarily. Mistä ruoasta tykkäät? Auro. Mä tykkään pizzasta. Can you say again? Pizzasta. Pizzasta, hyvä. Good pronunciation fix. Joo. Remember, pizza, not pissa. Hyvä. Tosi hyvä. No sitten, mistä ruoasta et tykkää? Joyce. Mä en tykkää musteista ruoasta. Joo. Muista sanoa kaikki tavut. Remember to say all the syllables. Mausteisesta ruoasta. Mausteista is actually a partitive. But since I understood you perfectly, it doesn't actually matter. No one in your life except me will say about that. Tosi hyvä. Sitten, mitä sä syöt töissä tai työpäivänä? Princess? Minä syön kana ja risiä töissä. Tosi hyvä. Just näin. Sitten, mitä sä syöt viikonloppuna? Mitä syöt viikonloppuna, Jovelin? Minä syön salatia ja risiä ja kana viikonloppuna. Joo, tosi hyvä. Sitten, kuinka usein sä käyt kaupassa ja mitä ruokaa sä ostat usein? I heard you answering this, so there's no reason of you being quiet. Janice, Gina, Edric, Jessica, Hara, Harold, Kathleen, are you awake? Yes, Jessica. Minä käyn kaupassa 2 kertaa viikossa. Minä ostin usein leipää, maitoa ja juustoa. Tosi hyvä, just näin. Excellent work. Ja tää oli tosi hyvä tää 2 kertaa viikossa. 2 times a week. Muita tämmöisiä, I will just list some examples that could be, for example, just kerran viikossa, viikonloppuisin, like every weekend, joka toinen päivä, every other day, all sorts of things can be, for example. Hyvä. Sitten, mitä ruokaa kokkaat hyvin tai usein? Kathleen? Minä kokaan keittoa ja ristiä. Joo, tosi hyvä. No sittenpä mennään suomalaisiin ruokiin. Let's list some Finnish foods. Ei tarvi viitata. You don't have to put your hands up. I will go through the list. So you can put your hand down. Put your hand down. Because you're messing. I will put your hand. Gina! Can you tell me a Finnish food? Can you write to chat a Finnish food? Otetaan välissä. Edric. Piparkaku. Tosi hyvä. Piparkakku ja sain chattiin tosi hyvän. I will fix the spelling. Ruuneperinne torttu. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Sitten Hara. Hara. You should be participate in lessons. Harold. Ruisleipä. Tosi hyvä. Sitten Janice. Lohikeitto. Tosi hyvä. Sitten
Sitten Aura. Kalakukko. Tosi hyvä. Joyce. Leipa. Justo. Yes. Princess. Paistetut maukut. Ja muikut. Ui. Muikut. Yes, Muikut. tosi hyvä. Todella hyvä. Sitten Jovelin. Lihapiraka. Ja, tosi hyvä. Jessica. Karjalan piirakat. Tosi hyvä. Ja vielä Kathleen. Poron karustus. Tosi hyviä vastauksia. Excellent. Joo. Lisään Karjalan piirakkoihin munavoin. Egg butter. Tosi hyvä. Is there something someone would like to add? If you want to add a Finnish food that was not mentioned and you think it should be super important. Joo. Hei, nämä oli jo ihan tosi hyviä. Excellent work, excellent work. Hei, sitten ihan lyhyt sanasto. This was in your Friday slides, so I will just ask these from you. Mitä tarkoittavat ostoskori ja ostoskärry? What do these two mean? Ostoskori ja ostoskärry. In English. Jovelin? Shopping basket, shopping cart. Kyllä. Mä otan näihin aina yleensä kuvat, so kaupoissa on näitä ostoskori ja sitten taas ostoskärry. Like these. Hyvä. Sitten seuraavaksi meillä on kalatiski ja lihatiski. Kathleen? Fish counter. Meat counter. Ja meat Joo. counter. Tosi hyvä. Eli siis niinku fresh fish and fresh meats from within the store. Eli esim. Tässä on siis kalatiski. Täällä on kanssa like different kind of fresh fish. And same thing with lihatiski. Fresh meat in different cuts. Sitten meillä on vaaka. What does that mean? Janice? A scale. Joo. Scale. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että Suomessa most grocery stores, when you buy fruits and vegetables, you have to scale them yourself, weigh them yourself to find the price. Like all the price tags in fruit section of the store has like a number, and then you go to the scale, and then it prints you the price tag. And you press the button and it gives you a price tag that you put to the product. Siksi vaaka. Älyttömän hyvä systeemi. A very good system. Hedelmäosasto. Mä sanoinkin se äsken. What is hedelmäosasto? Choice. Fruit section. Yeah. Kyllä. Many times we talk about heavy, which means hedelmä- ja vihannesosasto. Like fruits and vegetables. So, ja. Sitten leipähylly. Princess. Bread shelf. Ja. Eli niinku bread part of the store. Kassa ja liukuhihna.
kassa ja liukuhihna. Aura, Check out conveyor belt. ja. Check out counter. Tarkoitin kaupan kassa. Eli siis saan se näki jotenkin parhaiten tuossa. Eli se on whole thing is a checkout kassa, and then we have the liukuhihna, which makes the food go. You know what those mean. Sitten itsepalvelukassa. Javelin. Self-service. Ja. Self-service. Itsepalvelu, self-service. Self-service counter. Joo. Mut kassa. Check out. Self-service cashier. Check out. Self-service checkout. So self-checkout. Joo, tosi hyvä. Joo, not just a random counter, a actual checkout, not a cashier, because cashier is a person. Self-check. Nyt mä kirjoitin sen counter. Self-checkout. Best thing that has happened in stores. So in Finland, these are very popular, I think, like worldwide. But because Finnish people loves everything that we don't have to speak to other people, and everything that happens electronically, like we are super like online and everything. So yeah, self checkout where you boop boop your own products in stores. Hyvä. Vielä on jono. Edrik. A line or a queue. Joo, tosi hyvä. Web. Yeah, also a thing that Finnish people love. We love staying in line or to queue somewhere. Hei, sitten we're gonna watch 4 videos. And then I'm gonna send you the groups and you're gonna watch the videos again. We're gonna watch 4 videos and then you are gonna answer the questions of them. So 12 questions. And as you might guess, the first 4 are from the first video. The next 4 is from the next. And then questions 5 and 9. Vastaukset ei ole videossa. Selitä sana suomeksi. So these are like explain the word in Finnish. So don't translate. You have to explain the meaning of the word in Finnish. Eli what does the word kotimaista mean? And what does the word tarjouksessa mean? How would you explain that in Finnish in, let's say, 4 words or less? Like in one very basic, it doesn't have to be even a sentence. It's not a sentence. It doesn't have to be a sentence. It is a explanation with 4 words or less. So nothing fancy. Do not go to Google Translate and write an essay in English to Google Translate and then try to pass the Finnish version of your own, because that is, again, not a good way. Yeah. Mutta muuten, all the others are, of course, from there. Mutta ensin, we're gonna watch the videos together, and then I'm gonna send you the groups, and you're gonna watch the videos again. I will put the links to the videos to you. Tää on vähän etsiä. Okay.
sisään. No niin, katsotaanpas lista. Sorry, I will have to find the... We have subtitles. Okay, these versions do not have subtitles, so we're gonna watch these versions. Sorry. I hope these have subtitles. Ei muuta kuin sisään. No niin, katsotaanpas lista. Vihannekset tarvitaan 2 tomaatia, 1 kurkku ja sipulia. Otatko sä vaikka 3 sipulia? I remembered incorrectly. There are no subtitles. Just like try to hang on with it. I will tell you later how to make things a little bit easier when you do this in groups. Joo, mä otan ne. No niin, joo, leipää. Me tarvitaan tumma leipää. Otatko sä vaikka yhden ruisleivän? Joo. Ja sit me tarvitaan vaaleet leipää. Otetaanko patonkia vai pahtoleipää? Voitaisiin ottaa vaikka monivilja pahtoleipää ja sitten vielä 1 patonki. Ja sitten vielä kermaa ja maitoa. Eli oli 1 kevyt maito, 1 rasvaton maito. Joo. Ja sitten oli 2 ruokakermaa. Okei. Ja otetaan sitä laktoositonta. Joo. Sitten pekonia ja kinkua. Mistäköhän ne löytyy? Ne löytyy tuolta kulman takaa oikein. Okei. Kiitos. When you watch these in groups, you can also help a little bit by reading the text or putting this to a little bit slower. Do not only read the text, because then you won't learn to listen or like listen Finnish if you just read the text. So I prefer if you just like put it a little bit slower. We will, now that we watch together, we will do the normal version, but try to do it by the ear. It helps you learn better, because listening is always the most difficult skill. So try to practice that, not just reading, which is the easiest skill. Eli 800 grammaa lohta, pastaa, 8 litraa ruokakerma, 1 sipuli ja 2 teelusikallista suolaa. Mutta me tarvitaan vielä sitä kalaa. Terve. Moi. Mitä laitetaan? Onko toi lohi kotimaista? Norjalaista. Onko tuoret? On. Paljonko maksaa? 20,90 € kilolta. Okei, mä voisin ottaa vaikka 800 grammaa sitä. Kiitos. Kummasta päästä laitetaan? No, tuosta. Kiitos. Ja näin olkaa. Tuleeko muuta? Ei muuta, kiitos. Kiitos. Hei, vielä sellaista kysyisin vielä, että missäköhän se juustotiski on? Käytävän päähän ja oikealle. Okei, Kiitos. Then video number 3. Hei, Pixel on tarjouksessa. Otetaanko niitä? Joo, otetaan vaan. Otetaanko vaikka kinkkua, ananas, Pixel, jauheliha, Pixel? Joo, se käy. Okei. Moi. Terve. €29,05. Kiitos. Kortti tulee koneeseen.
Näppäile PIN-koodi ja paina vihreän. Kiitos. Saako ottaa kortti? Joo. Ja kuitti, olkaa hyvä. Hyvä, kiitos. Heippa. Ja viimeinen last one. Eikö ne ole pizzat ollut tarjouksessa? Kun tämän kuitin mukaan niistä on vielä otettu ihan normaali hinta. No joo, niistä on kyllä otettu ihan normaali hinta. Siinä on varmaan tullut joku virhe. Niin. Jos mennään kysyä vielä tuosta kassalta. Joo, mennään. Okei, anteeksi. Huomatin äsken, että niistä pizzoista, jotka oli tarjouksessa, on vielä otettu ihan normaali hinta. Olet oikeassa. Mä korjaan tän. Mä olen pahoillani. Ei se mitään, se lähtee saattaa. Ja 1 ja 20. Anteeksi vielä kerran. Kiitos. Hei. Hei. Yes, eli semmoista. Those kind of things. So I will link you this page. Scroll down for the videos and yes, use text as your help, but don't rely solely on that. If you wish to practice listening, you actually have to listen, but you can both listen and read. And remember, it is okay to put toistonopeus under the normal one. Like for example, 09 or 075. 05, it's so slow that you will fall asleep while listening. So 075 or 09. You only have 20-ish minutes, so like try to do your best, because if you keep rewinding and rewatching, it at some point it doesn't take you anywhere. Like watch a couple of times, answer the questions as well as you can. Joo. Alright, linkit on Zoomin chatissa. Mä laitan myös kaiken Skypeen. Alright, we are back from groups. Katsotaan niin monta kuin ehditään. We're gonna check as many answers as we have time for. I'm willing to go a couple of minutes over. The last video and the last question will be part of homework, so we're not gonna even try to go there. But let's start with number 1. And please, make this quick. Mitä vihanneksia Jairo ja Merita ostavat? Now put your hand up. Joyce? He ostavat 2 tomaattia, 1 kurkku ja 3 sipulia. Yes, tosi hyvä. Excellent work with also the numbers. Sitten, ostavatko he patonkia vai paahtoleipää? Jovelin? Kula, he ostavat pantokya ja monibilia paatoleipa. Yeah, eli you are not you can't answer kyllä because this is a why question. So just he ostavat patonkia ja paahtoleipää. What does the why mean? What does the word why mean? Anyone? Jessica? Or Joo, kyllä. Eli the question is, do they buy like baguette or toast? So then you don't say kyllä because it's not a yes or no question. So now you need to learn away from the fact that questions always start with kyllä or ei. Just state the fact. But yes, Jovelin, your answer was 100% correct. Tosi hyvä. But remember, question is not always yes or no. Tosi hyvä. Sitten, millaista ruokakermaa he ostavat? Millaista ruokakermaa he ostavat? Tämä oli ehkä vähän tricky. Maybe some weird vocabulary here. No one knows?
I can give you a hint. Give me a correct word from here. Jessica? He ostavat laktositonta ruokakermaa. Kyllä. Eli lactose free. Sitten missä kinkku ja pekoni ovat? Näytän näitä vastauksia. Missä kinkku ja pekoni ovat? If you're not sure, guess. Kathleen? Neloitiu tuolta kulman takaokelta. Give me 3 words. Sentence is correct, but give me 3 words of which gives the location. I need to know that you understood. What are the 3 words that give the location? Kathleen? Oikea. Joo, oikealta. Hyvä. Kulma. 2 more. Kulman takaa, kyllä. Ne ovat kulman takana oikealla. Hyvä. Ihan oikein. Thank you very much. Okay, otetaan vika kysymys. I will, of course, add the correct answers to the rest of the questions here, but I want someone to explain to me, mitä tarkoittaa kotimaista? Mitä tarkoittaa kotimaista? I heard at least one group thinking about this, and you were doing a very good job, so I hope that someone would even try this with me. I will hope. Do not remember which group it was. Come on. It's an important skill to be able to explain words in other words. No one wants to even try this. You don't seem very motivated. Okay. All right, well, then we are gonna stop here. Please do the rest of the exercise yourself or with your friends before checking the correct answers. And number 12, and I will also add the word explanations to the homework, because that is a very important skill to have, that you are able to explain these words in like other Finnish words or any words in other Finnish words. So you will have to do that anyway. It is very beneficial if you don't remember a word that you can use other words to describe the word. All right, but hey, thank you very much. This went very well. You did very good with that one. Ja me nähdään siis keskiviikkoaamuna. I will be hosting Spoken Skills to the Max. Tomorrow, please come and join and speak with me. The topic is family. So I will see you hopefully tomorrow. Kiitos kaikille ja moikka! Kiitos. Moi moi!